Dear students, so let us continue with the classes on When I Was Growing Up by Nellie Wong. So we were discussing about a Chinese American girl who was not at all happy with her skin color. Right, so we'll continue with the poem. When I was growing up, I hungered for American food, American styles, coded, white, and even to me, a child born of Chinese parents, being Chinese was feeling foreign, was limiting, was un American. So the girl talks about her Chinese American descent, and she hates everything which is Chinese. So when she was growing up, she craved for American food, American style, everything American was okay with her. American food, American styles, American mannerism, everything is good, proper, and standard. And her own Chinese culture seems to her as foreign, or being an un-American was like being a foreigner. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചൈനീസുകാരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് ഒരു ഫോറിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് തോന്നുകയും അമേരിക്കൻ ഫുഡ്, അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈൽ, അമേരിക്കൻ മാനറിസം ഒക്കെ പ്രോപ്പർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആ കുട്ടിക്ക് തോന്നുകയാണ്. സോ വെൻ ഷീ ഗ്രോസ് അപ്പ് ഷീ ഡെവലപ്സ് എ thing like this, feeling like this. Okay, but everything American was okay and standard, and everything Chinese was like like a foreign thing. Okay, when I was growing up and white men wanted to take me out, I thought I was special, an exotic gardenia, anxious to fit in the stereotype of an oriental chick. Okay, this is a very special moment for her. So when she was growing up, once a white man wanted her to കം വിത്ത് ഹിം. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു ഡേറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് ഒരു വൈറ്റ് മാൻ. ആൻഡ് ഷീ തോട്ട് ദാറ്റ് ഷീ വാസ് വെരി സ്പെഷ്യൽ. അവൾ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ വൈറ്റ് മാൻ അവളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത്. സി, ഐ തോട്ട് ഐ വാസ് സ്പെഷ്യൽ, ആൻ എക്സോട്ടിക് ഗാർഡനിയ. സോ ഷീ ഫീൽസ് ലൈക്ക് ഷീ ഈസ് എൻ എക്സോട്ടിക് ഗാർഡനിയ. എക്സോട്ടിക് എന്ന് വെച്ചാൽ വെരി അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള, ഗാർഡനിയ ഇസ് എ സോർട്ട് ഓഫ് ലവ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു വളരെ അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവളെന്ന് വിചാരിച്ചതുകൊണ്ടാവാം ആ വൈറ്റ് മാൻ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത്. സോ ഷീ വാസ് വെരി സ്പെഷ്യൽ ആൻഡ് ഷീ ഫീൽസ് ലൈക്ക് ഷീ ഈസ് എൻ എക്സോട്ടിക് ഗാർഡനിയ ആൻഡ് ആൻഷ്യസ് ടു ഫിറ്റ് ദ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻ ഓറിയൻ്റൽ ചിക്ക്. സോ ഒരു ചൈനീസ് അമേരിക്കൻ ഗേൾ ആയതുകൊണ്ടും ഒരു ഈ വൈറ്റ് മാൻ ഒരു സ്പെഷ്യലാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടുമാണ് അവർ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത്. സോ ഷീ വാസ് വെരി ആൻഷ്യസ് ടു ഫിറ്റ് ദി സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻ ഓറിയൻ്റൽ ചിക്ക്. Oriental is an offensive word. Okay, offensive word used to denote an Asian American girl. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഓറിയൻ്റൽ ചിക്ക്, അതായത് ഒരു ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ ഗേളിൽ നിന്നും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഷീ ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ്, ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സിലോട്ട് ഫിറ്റ് ഇൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഷീ വാസ് വെരി ആൻഷ്യസ്. ഓക്കെ, സോ വെൻ എ വൈറ്റ് മാൻ കോൾഡ് ഹർ വൺ ഡേ ഷീ വാസ് വെരി ആൻഷ്യസ് ആൻഡ് ഷീ വാസ് what വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് വെരി ആൻഷ്യസ് ടു ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ദോസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. കാരണം ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് അവൾ വിചാരിക്കുകയാണ്. വെൻ ഐ വാസ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് ഐ ഫെൽറ്റ് അഷെയിംഡ് ഓഫ് സം യെല്ലോ മെൻ, their small bones, their frail bodies, they spitting on the street, they coughing, they lying in sunless room, shooting themselves in the arms. Okay, so when she was growing up and she feels like everything which is uh, not American, like the yellow men refers to the Chinese men. Okay, അപ്പോൾ ഈ ചൈനീസ് മെന്നിൻ്റെ ഈ സ്മോൾ ബോൺസ്, അവരുടെ ഫ്രെയിൽ ബോഡീസ്, പിന്നെ അവരുടെ ഓരോരോ മാനറിസംസ്, എവറിത്തിങ് വാസ് റിയലി ഡിസ്കസ്റ്റിംഗ്. ഓർ ഷീ ഫീൽസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ബാഡ്, ഓർ എന്താണ്, വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഈ കുട്ടിക്ക് എന്താണ്, ചൈനീസുകാരുടെ എല്ലാ മാനറിസംസും എല്ലാ വേ ഓഫ് ലിവിങ്ങും വളരെ വൃത്തികെട്ടതും വളരെ മോശമുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നുകയാണ്. ദ തിങ് ഈസ്, ഈ കുട്ടിയുടെ പേരൻസ് എന്താണ്, ചൈനീസ് ഇമിഗ്രൻസ് ആണ്, റൈറ്റ്. ആൻഡ് അവർ ചൈനയിലാണ് വളർന്നത്, ബട്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ അവർ അമേരിക്കയിലോട്ട് വരികയാണ്. സോ ദേ ഹാവ് എ ക്ലോസ് ലിങ്ക് വിത്ത് ദ
their own native land, that is China. ബട്ട് ഈ കുട്ടി ജനിച്ചതും വളർന്നതൊക്കെ എവിടെയാണ്? അമേരിക്കയിലാണ്. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ദ അമേരിക്കൻ കൾച്ചർ ആൻഡ് കസ്റ്റംസ്. അപ്പോൾ അവൾക്കൊരിക്കലും ഈ ഒരു ചൈനയോട് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഒറിജിനൽ റൂട്ട്സ്, അതായത് ചൈനീസ് റൂട്ട്സിനോടൊരു ഇഷ്ടവും തോന്നുന്നില്ല, ഒരു വെറുപ്പാണ് തോന്നുന്നത്. സോ ഷി ഓൾവേസ് ഫീൽ വെരി അഷെയിംഡ് ഓഫ് എ ചൈനീസ് റൂട്ട്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചൈനീസ് ആയിട്ടുള്ള ചൈനക്കാരൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അത് അവരുടെ ആ സ്മോൾ ബോൺസ്, ഫ്രെയിൽ ബോഡീസ്, പിന്നെ അവരുടെ സ്റ്റുപ്പിഡ് മാനറിസംസ്, അതിനോടൊക്കെ വളരെ ഒരു അറപ്പും വെറുപ്പും തോന്നുകയാണ്. ഷി ഫീൽ റിയലി അഷെയിംഡ് ഓഫ് ദിസ് യെല്ലോ മെൻ, റൈറ്റ്? When I was growing up, people would ask if I were a Filipino, Polynesian, Portuguese. They named all colors except white, the shell of my soul, but not my rough dark skin. ഓക്കെ, സോ ഈ പെൺകുട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈ ഓൾ മീൻസ് ഷീ വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് വൈറ്റ് കൾച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൈറ്റ് സിസ്റ്റം. ഈ വൈറ്റ് കൾച്ചറിലോട്ട്, വൈറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ഫിറ്റ് ഇൻ ചെയ്യാൻ എല്ലാ രീതിയിലും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ പോയം ഇൻ വിച്ച് ഷീ ഈസ് കൗണ്ടിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഇൻ വിച്ച് ഷീ വിഷ് ടു ബി എ വൈറ്റ് ഗേൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വൈറ്റ് ആവാൻ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് റീസൺസാണ് ഈ പോയത്തിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ അക്കമിട്ട് പറയുന്നത്. Okay, so when she was growing up, people would come to her and ask her whether are you a Filipino or a Polynesian or Portuguese. ഇപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാർ ഈ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഫിലിപ്പീനോ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പോളിനീഷ്യൻ ആണോ പോർച്ചുഗീസ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും, എക്സെപ്റ്റ് വൈറ്റ്. ഓക്കെ, വൈറ്റ് ആണോ എന്ന് മാത്രം ചോദിക്കാറില്ല. വൈറ്റ് അല്ലാത്ത എന്തിനും അവർക്ക് പേരുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഫിലിപ്പീനോ ആണോ പോളിനീഷ്യൻ ആണോ പോർച്ചുഗീസ് ആണോ എന്നൊക്കെ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, വൈറ്റ് ആണോ എന്ന് മാത്രം അവർ ചോദിക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് ദേ നെയിംഡ് ഓൾ കളേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് വൈറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഷെൽ ഓഫ് മൈ സോൾ. സോ ദ ഗേൾ ബൈ ഹർ സോൾ, മനസ്സുകൊണ്ട് അവൾ എന്താണ്? വൈറ്റാണ്. ഈവൻ ദോ ഹർ സ്കിൻ ഇസ് റഫ് ഡാർക്ക്, ഈവൻ ദോ ഹർ സ്കിൻ കളർ ഇസ് ഡാർക്ക്, ബൈ ഹർ സോൾ ഷീ വിഷ് ടു ബി എ വൈറ്റ്. മനസ്സുകൊണ്ട് എന്താണ്? ഒരു വൈറ്റ് ആവാൻ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. എൻ്റെ സ്കിൻ കളർ ബ്ലാക്ക് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ, ബട്ട് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ച ആ ചോദ്യം മാത്രം ആരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നില്ല. ദേ ആസ്ക് മീ വെദർ ഐ വാസ് എ ഫിലിപ്പീനോ, പോളിനീഷ്യൻ ഓർ പോർച്ചുഗീസ്, ബട്ട് നൺ ഓഫ് ദം ആസ്ക് വെദർ ഐ വാസ് എ വൈറ്റ്. ഇതാണ് കുട്ടിയുടെ ഒരു സങ്കടം. ഓക്കെ, so that's all about this video. We'll continue with the poem in the next video. Thank you.